Namaste and a very good evening to our respected chief guests, dear teachers, proud parents and my fellow friends. It's a moment of great pride and happiness as we gather here today to celebrate our 21st edition of our annual day. A day that brings life to the colors of unity, joy and talent. Each performance you see here this evening is a result of dedication, teamwork and the creative spirit of both the teachers and the children. Let us celebrate the journey, honor the achievement and move forward with the same energy and enthusiasm. Before we begin the celebrations, let us invoke the divine spirit of Lord Ganesha, the remover of obstacles, God of wisdom and new beginnings. May his blessings guide us, inspire us and make this annual day a grand success. The prayer will be led by the children of class 8. शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. May I request everybody to stand up for the Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, students of class 8. May I now request our principal Geeta teacher to give the welcome address. Good evening and a warm welcome to all present here. It's an honor to welcome our esteemed chief guest, Mr. M.S. Sundararajan from former CMD of Indian Bank. So we are grateful for your presence here and we seek your blessings to take our students, our children forward and bless them for their life. Today's celebration is not just about performances, it's about purpose. Our children from pre-primary to class 12 will present stories that echo the spirit of our great nation and its resilient people. Bharat,
with its vast population, faces immense challenges, creating jobs, providing education, and eradicating poverty and illiteracy. Yet, when we look back, we see a nation once rich in both knowledge and resources. Though looted and stripped of its wealth and robbed of its heritage, with ancient centers like Nalanda burned down to ashes, we have rebuilt from the ground up. Our children today will remind us that we are a resilient people, capable of rising again and setting a path for the world to follow. Today's youth must believe that they too can lead. Too often we hear someone else's will fix it, or I can lead but not follow someone else. I can follow but I cannot lead is what we generally hear. We always wait for, okay, someone else, let them start it. Why should I initiate something? So that's not what we instill in our children. We tell them, you take the lead. You find out solutions for the problems. You look at it with different perspectives. And that's what we train our children for. So our children today will be demonstrating this kind of an attitude with the role models that they talk about Tata, JRD, and people like that. So what our children become tomorrow depends on how we nurture, and at Manthan, yes, we provide them that platform, we teach them, we exhibit, we try to be role models, and we also request you to travel along with us so that together we can succeed in building good leaders for our nation for a better future. So let's walk together to raise our leaders who will carry forward our values, culture, and dreams. Welcome once again, and we request you to stay back till the end of the program and have a joyful day, joyful evening. Thank you so much. Thank you, sir. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே நம் முன் தோன்றிய மூத்த மொழியான தமிழை வணங்கி நம் தமிழ் கடவுளாகிய முருகனின் அருளை வேண்டி நிகழ்ச்சியினை தொடங்குவோம். சிறந்த கடவுள் பக்தரான அருணகிரிநாதர் இயற்றிய திருப்புகழில் வரும் முத்தை திருப்பாடலை வைத்து ஒரு தெய்வீகமான நடன நிகழ்ச்சியை காண இருக்கிறோம். இந்த பாடலில் முருகரை கந்தன், மயிலோன், வேலன், குமரன், கடம்பன், ஆறுமுகன், குகன், சரவணன், மயில்வாகனன், செய்யோன், வெற்றிவேல், அப்பப்பா எத்தனை பெயர்களால் காலம், கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை தாண்டி வர்ணிக்கிறார்கள். சுமேரியாவில் கூட முருகரை குமரபி என்று அழைப்பார்கள். ஏன், குமார் கூட முருகனின் பெயர்தான். கிராம வீடுகளில் கூட இவரை குப்பு என்று அழைப்பதால் முருகர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திற்கும் எவ்வளவு நெருக்கமானவர் என்று காட்டுகிறது. பிரகாசிக்கும் வேலுடன் போர் வீர கடவுளான முருகர் என்றால் தைரியம், ஞானம் மற்றும் தெய்வீக அழகை குறிக்கிறது. கலைஞர்கள் இந்த பாடலை நடனத்தின் மூலம் உயிர்ப்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு அசைவும் தர்மத்தையும் கருணையும் மற்றும் பக்தியையும் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை பாருங்கள். நம் அன்பான குமரனுக்காக இந்த துடிப்பான நடன காணிக்கையை 4ஆம் முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ செல்வங்கள் நடத்துவதை கண்டு ரசித்து நம் இதயங்களை திறப்போம். திருப்பத்தி திருநகையத்தி கிரிசக்தி சரவண முத்தி
பரிபுர நித்தப்பதம் வைத்து பைரவிதி கொட்க நடிக்க கழுகொடு கழுதாட தித்தித்தய ஒத்த பரிபுர நித்தப்பதம் வைத்து பைரவிதி கொட்க நடிக்க கழுகொடு கழுதாட திக்கு பரியட்ட பைரவ தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திரப்ப புரிக்க திரிகடக என போது திக்கு பரியட்ட பைரவ தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திரப்ப புரிக்க திரிகடக என போது கொத்து பறை கொட்டு களமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குகு குத்தி புதை புக்கு பிடியன முதுகூகை கொத்து பறை கொட்டு களமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குகு குத்தி புதை புக்கு பிடியன முதுகூகை கொட்புற்றழ நட்பற்ற உணரை வெட்டி பலியிட்டு குலகிரி குத்து படகுத்து பொறவல பெருமானே கொட்புற்றழ நட்பற்ற உணரை வெட்டி பலியிட்டு குலகிரி குத்து படகுத்து பொறவல பெருமானே I request their dance coordinators, Rajalakshmi teacher and Subhashri teacher, to come on the stage for a group photo, please. Gayatri teacher, request you to join them, please. When you hear the words lights, joy, and celebration, what's the first thing that comes to mind? Of course, it's Diwali. But Diwali is more than just a festival of lights. It's a celebration of togetherness, joy, and hope. A time when diyas light up not just homes but hearts. When families and friends comes together and the air is filled with laughter, sweets, and sparkle. It reminds us that how dark the night, light always finds a way. It's a triumph of good over evil, knowledge over ignorance, and love over fear. And that's exactly what the song is all about. It joyfully announces the arrival of Diwali and paints a picture of celebration filled with lights, rangolis, crackers, new clothes, and sweets. It's a song of happiness that every child sings with a glowing heart. So why wait till October to celebrate? Let's bring that Diwali magic to the stage, right here, right now. Put your hands together for the sparkling little stars of UKG Godavari as they light up our hearts with their spirited performance. आज की ये रात करे दूर अंधेरा दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा प्यार की सौगातें हूँ तारों की बारातें हूँ दूरी की न बातें हूँ बस मुलाकातें हूँ सबको यही देती संदेशा दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे हाथों में लेकर पूजा की थाली लक्ष्मी जी की आरती उतारे माथे पे अपने तिलक लगाए आज अपने भाग हम सवारे हमसे धन की देवी रूठे ना कभी डोर सुख चैन की टूटे ना कभी सबको यही देती संदेशा ईदे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे चतुर्थी के आलो घरे ईदे अली आशे ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे दीपावली fills the streets with happiness and everything. A
Now Manthan is led by lights. I request their event coordinator, Bhuvneshwari teacher, on the stage. Also request Ramya teacher and Meerama also to take a photograph with these lovely children. Thank you. Coming up next is the vibrant folk dance performance that beautifully celebrates the joy, color, and warmth of community life. This dance is a lively expression of unity, shared happiness, and cultural pride. It brings to life the cheerful spirit found in everyday moments, where music, togetherness, and celebration becomes the heartbeat of communal joy. With its playful rhythms and festive energy, this performance reminds us of the simple joys that connect us all and reflect the true essence of Manandar Santosham, our happiness. Please join me in welcoming the talented children of 2nd Hooghly as they take the stage with their spirited folk dance performance. Wow, wow, wonderful 2nd Hooghly, way to go. Our celebration continues and I request their dance coordinators, Padma teacher, Purnima teacher and Sabida teacher to join them on the stage for a photograph. Bharat emerged from the clutches of the monarchical rule and Britain and chose to follow a democratic system of government. The right to vote and to be ruled by an elected government is the cornerstone of democracy. How many of us are aware of the evolution of the electoral system of our country? Let's welcome children of classes 4 to 12 who will take us through this journey. We are now going to take you to the year 1950. It's just been 3 years since we were declared an independent nation. Not even 2 months have passed since we drafted our constitution afresh. The Shuklas are having tea, listening to the Akashvani, that is All India Radio. Let's take a peek into their conversation.
And that, my dear Indians, is our national anthem written by our Nobel laureate Rabindranath Tagore. Shankar and Parvati, anytime you hear this song, you need to stand in attention and respect our motherland. This is Akashwani, news read by Vidyashram. To the attention of public, our leaders are planning to conduct our very first elections in the coming year. As a democratic country, people have the right to vote for their leader. Details of the voting procedure will be shared soon. This is historic. For the first time, we will be choosing our own leaders. But how will we choose? I've never heard of an election office before. Me neither. It is not mentioned in our history or civics books. Should we write and send our votes through the post office? Millions of people will vote to elect the ones who will form the government. Each of us will play a role now. How will they manage such a huge crowd, Thakurji? We don't even return from the ration shop without breaking our backbone and legs. For years we've been in the kitchen taking care of our homes. At least from now on, we should have our voices heard. I cannot even walk. How am I supposed to participate? But Thakurji, what about those who cannot read? How will they vote? And Grandpa, what if someone cannot reach the tabletop in the election office? I wish I could answer all your questions. Have patience till the next announcement. I am sure our civil servants are up to task already. For now, let us pray to Bhagwan for equal opportunities and respect. Sardar Patel has come to meet the officers of Indian Civil Services. He needs to take some important decisions on the elections. My dear Sukumar Sen, we are about to conduct the biggest election in history. The scale of organization required is unimaginable. I am appointing you as the Chief Election Officer. I am sure you will be able to chalk out a plan to get it done. Gather your men and let's decide. Sure, sir. Thank you for the opportunity. Hey, Sitaram. I want all the A-grade officials in my office in 5 minutes. Tell them the Home Minister is waiting. There are 361 million people. Even if we leave aside the children and teenagers and those who cannot vote, we are looking at a number close to 200 million. We need at least one booth for every 1,000 voters. A portion of the booth should be dedicated to women too. They should feel safe. That will be around... Okay. That should make them feel secure. Namaste, sir. Oh, officers, please take your seats. We have a huge responsibility on our shoulders. Sir, we need to start the work immediately. Let's go door to door and collect their choices. Yes, let all men, women and children vote. We'll show our power through the numbers. My dear officers, I appreciate your enthusiasm. But won't the results be influenced if you go and collect votes? And how do you expect children who run behind the latest sensation to vote for the best contender? They'll just choose based on face value. Then we should probably send volunteers door to door to register all the people first. Yes, register the men, women, marginalized communities, all of them above 21 years of age. Then, sir, we'll have to make it a secret system. But how do we do it in one go on the same day? India has 2 wars for conducting the process in a single day. Yes, based on my calculations, we need to conduct it in 68 phases on different days. And the security issues? We need thousands of registrars and election officers. We cannot hire so many in the span of a few months. We do not have to hire anyone new. Let's consider government officers who earn more than a certain amount. 60 rupees would be a good cutoff point. That should do, but we'll have to provide millions of polling booths. Yes, close to 1,96,000 of them. We neither have so many offices nor buildings. That is possible. We can engage teachers. They're both learned and can handle people pretty well. Oh yeah, in fact, government schools can be converted into polling booths. Yes, officers. You have spoken my mind. Thank you. Wow, this proves why national issues should be handled by civil servants. Way to go, I now have hope. Phase 1 of the elections have started. A long queue is outside a polling station. Election officers are guiding them through the process. Please enter one by one, cast your vote and move out through the other door.
Each party has a symbol. Look at this chart and choose the one you support. Each and every one of you will receive a ballot paper. Insert the ballot paper in the box that has the symbol you wish to vote for. Dad, I thought I would be happy if I just got to vote. But now, I want to become a civil servant and lead our people and nation from behind. This is Akashwani. News read by Vidyashram. The people of India have spoken. We have successfully conducted our first election with the guidance of our late Sardar Patelji and his army of bureaucrats. Here are the results. The first elected government of independent India will be led by Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you, children. That was a very insightful play. Request the event coordinator, Sharat sir, Bala Subramanian sir, and Soumya teacher on the stage. Get ready for a burst of cuteness and joy as our tiny stars from PKG take the stage. They are here to showcase a performance titled Sitaron Ka Jadoo, the magic of stars. Let this melody fill your hearts with light just like our little ones who sparkle with innocence and charm. Their adorable moves and cheerful smiles are sure to make your day. Let's welcome our young Sidare with a big round of applause. Hey, hey. ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग सारे हर तारा है शरारा. देखी है रनक तो बोलो रंग कितने हैं, सात रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं. समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं. एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं. फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा. तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा. Thank you, little stars. We had a scary moment of them rushing towards the edge of the stage. I request the event coordinators, Deepa teacher, Soumya teacher, and Vimla Ma on the stage, please. May I now request our honorable correspondent, T.G. Swaminathan sir, to introduce the chief guest to the gathering. May I also humbly request chief guest sir to bless us all. Namaskaram.
MS சுந்தரராஜன் ஒரு இல்லஸ்ட்ரியஸ் ஃபிகர். எப்படின்னா ஸ்கூல் டயத்துலேயே ஒரு 5 இயர்ஸில் சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு பெரிய வித்வான் ஆயாச்சு. ஈ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ், இங்கிலீஷ், இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஈ கேன் இன்ஸ்பயர் யூ. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர். ஸோ he did his MA Economics from Vivekananda College. அதுக்கப்புறம் he joined Union Bank of India in 1972. And there he also spent 6 years in training officers in their staff college, apart from moving out of them by 2006 as general manager. Moved on to Indian Bank in the year 2006 as executive director, and retired as chairman and managing director of Indian Bank 2010. Correct? Now, and the 4 வருஷத்துல what he did for Indian Bank is something phenomenal. கோல்டன் பீகாக் அவார்டுன்னு லண்டனில் இந்தியன் பேங்குக்கு அவார்டு வந்தது, தேங்க்ஸ் டு ஹிம். ஃபோர்ப்ஸ் லிஸ்டில் இட் பிகேம் இந்தியன் பேங்க் என்ட்ரி. அதில் ஐ திங்க் ப்ராப்ளி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் அதுதான் ஸ்டேட் பேங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 37 years in banking industry. இதை தவிர எப்படின்னா he can talk on economics, banking, finance, and also in terms of investment. இப்போ கரண்டாக he is an inspiration for young officers. Whoever wants to go to the next level in their organization bank, they seek his advice in terms of how to face the interview. அப்படின்னு he talks on various topics, but he conducts live interview with them and gives them guidance and tells them where they have to buck up, where they have to improve, how they have to present themselves. அப்படின்னு sometimes even he gives them very challenging situation and watches their even facial expression to tell them that இந்த மாதிரிலாம் நீ ஃபம்பிள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. So 37 years of bankingல what he has done is Economic Times ranked him as number 2 in the nationalized banks, as number 2 rank in CEOs. Commercial bankல number 6 அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம சுந்தரராஜன் is going to come and bless our children and teachers, and then let us listen to what he says. Good evening. Vakarta viva sambrikto vakarta pradivukte jagataga pitarau vande Parvati Parameswarau. Smritimiti Purananam Alayam Karnalayam Namami Bhagavad Padam Sankaram Loga Sankaram. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraga, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaga. நான் மரபுலேருந்து மாறி தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். திரு டிஜி சுவாமிநாதன், கரஸ்பாண்டன்ட், மேடம் காயத்ரி, மேடம் கீதா நரசிம்மன், பிரின்சிபல், இங்கு இருக்கின்ற அனைத்து டீச்சர்ஸ், ஆசிரியர்கள், பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை டியரஸ்ட் சில்ட்ரன். இந்த விழாவிலே நான் பங்கு பெறுவதற்கு நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். திரு சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். குழந்தைகள் இந்த 8 ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க, 7 ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க. 8வது ப்ரோக்ராம் இந்த சிறப்புரை
அப்படின்னு அதை நிறுத்திட்டோம். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கச்சியும் குழந்தைகளுடைய திறன், செயல்பாடுகள் எல்லாம் வியப்பாக இருந்தது. நான் பல பள்ளிகளில் பார்த்திருக்கிறேன். இந்த மந்தன் வித்யாஸ்ரம் பள்ளியில் பல சிறப்பு அம்சங்களை பார்க்கின்றேன். இங்கு வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையை பற்றி கவலையே படவே வேண்டாம். எ ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. வீட்டிலிருந்து மாறுபட்ட வீடாக இந்த பள்ளிக்கூடம், இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாரும் பணிபுரிகிறார்கள். இந்த பள்ளி என்ற சாதாரணமாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை சேர்க்கச்ச என்னென்ன எதிர்பார்ப்போமோ எல்லாமே இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கின்றது. நாம் குழந்தையை சேர்த்து விட்டோம், ஆகையால் இந்த வெப்சைட்டை பார்க்கவே மாட்டோம். ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் சேர்த்தாச்சு, இனிமேல் என் கவலையை போயிடுது அப்படின்னு. நான் இந்த விழாவிற்கு வருவதற்காக அந்த வெப்சைட்டில் போய் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் படித்தேன். படிக்கச்ச ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆசை, நான் ஏன் 70 வருடத்திற்கு அப்புறம் பிறந்திருக்கக்கூடாது, இந்த பள்ளியில் மாணவனாக நான் ஏன் இருந்திருக்கக்கூடாது என்று ஒரு ஆசை என் மனதிலே தோன்றியது. அப்பேற்பட்ட நல்ல ஸ்கூல். திரு டிஜி சுவாமிநாதன் ஒரு அரிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு எனது இனிய வாழ்த்துக்கள். அவர் தொடர்ந்து ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் தான் இருக்கின்றதா, கிளைகள் இல்லையா என்று அவரை கேட்டேன் நான். ஏன்னா யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படின்னு. அப்போ சொன்னார், இது நடத்துறதே கொஞ்சம் கஷ்டம், நம்ம ஊரில் இன்னும் லைசன்ஸ் வாங்குறதெல்லாம் அவ்வளோ சுலபம் இல்லைன்னு புரிஞ்சின்றது. அருமையான பள்ளிக்கூடம். குழந்தைகள்லாம் பாருங்களேன், எந்த விதமான திறன்களை காட்டினார்கள். கடைசியாக பார்த்தோம் அந்த இந்தி பாட்டுக்கு என்ன அருமையான டான்ஸ், அதுவும் மழலை குழந்தைகள் எவ்வளோ அருமையாக பாடினாங்க. அந்த அவங்க பாடி ஆடி செயல்படுகிறார்கள்ல, அதற்கு பின்னால் அந்த ஒவ்வொரு ஆசிரியையின் முயற்சியை நாம் பாராட்ட வேண்டும். அருமை. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் அடுத்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கச்ச இன்னும் 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 மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று நம்மிடம் ஒரு ஆசையை தூண்டும் விதத்தில் இருக்கின்றன. குழந்தைகளின் திறனையும் நல்ல விதத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் நான் படித்தேன். இந்த பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஷைன் பண்றாங்க. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் நிறைய மார்க் வாங்குகிறார்கள். நான் கேட்டேன், இந்த பள்ளியிலிருந்து மற்ற மாணவர்கள் வேறு இடத்திற்கு செல்கிறார்களா? சில மாணவர்கள் செல்கிறார்கள், எதற்காக என்றேன். அப்பொழுது கரஸ்பாண்டன் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த பள்ளியிலே 60 மார்க் ஒரு குழந்தை வாங்கினால் வெளியில் சென்றால் 80 மார்க் வாங்குவார்கள். பாருங்களேன் எந்த மாதிரி தரம் வைத்திருக்கிறார்கள். அதுவும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல முதல் மாணவர்கள், இந்தியன் லெவல்ல முதல் மாணவர்கள் என்று பல்வேறு மாணவர்களை இவர்கள் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வருடா வருடம் வருகின்றது, ஒரு தடவை அல்ல, தொடர்ந்து செயல்படுகின்றது. ஆகையால இங்கு பணிபுரியும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள் பாராட்டுக்கு உரியவர்கள். மிக்க அவர்கள் இனிய பணியானது தொடர வேண்டும். இப்ப இந்தியாவை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தியா மற்ற எல்லா நாடுகளை விட பொருளாதாரத்திலே சிறந்து செயல்படுகிறது. நாம் இப்பொழுது 5வது இடத்தில் இருக்கிறோம் பொருளாதாரத்திலே. நமது தேசமானது அடுத்த 3 வருடங்களிலே 3வது தேசமாக மாறப்போகின்றது. இந்த 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோமே, அந்த 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை 2027 அடையப் போகின்றோம். அதற்கப்புறம் 7.8 ட்ரில்லியன், அது மாதிரி இந்த பொருளாதாரமானது அதிக அளவில் வளரப்போகின்றது. அந்த சமயத்திலே இந்தியாவிற்கு திறனுள்ள இளைஞர்கள் தேவைப்படுகின்றது.
அதற்கு இத்தகைய பள்ளிக்கூடங்கள் அவசியம் தேவை. இந்த பள்ளிகளிலே படித்து வருகின்ற மாணவர்கள் எல்லா திறமையும் பெற்றிருக்கிறார்கள், எல்லா திறனும் பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் என்ன சொல்றோம், இப்போ இந்தியா இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஏ டெமோக்ராபிக் டிவிடெண்ட். அதாவது மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் இளைஞர்களின் சதவிகிதமானது அதிக அளவில் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். இளைஞர்கள் சதவீதம் அதிக அளவில் இருந்தால் போராது, இளைஞர்களுக்கு திறன் தேவை, எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய திறன் தேவை. அந்த திறனுக்கு இத்தகைய பள்ளிகள் நல்ல விதத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது சொன்னார், இன்றைய விழாவிலே நடக்கின்ற ஒவ்வொரு பாடலும் சரி ஆடலும் சரி, பின்புறம் பார்த்தீர்களானால் ஸ்கிரீன்ல பல்வேறு டிசைன்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த டிசைன்கள் எல்லாம் இந்த பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்வார்களே, இப்பொழுது லேட்டஸ்ட் திறன், அதை உபயோகப்படுத்தி பண்ணியிருக்கிறார்கள். பாருங்களேன், இந்த குழந்தைகள் எந்த விதத்திலே பின்தங்கி இருக்கிறார்கள். இத்தகைய குழந்தைகள் தான் நாட்டிற்கு தேவை. ஆகையால் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் உங்களது கவலையை விட்டுவிட வேண்டாம். நல்ல இடத்திலே நல்ல பள்ளியிலே உங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள், சேர்த்திருக்கிறீர்கள். ஆகையால் அவர்கள் திறன்பட இருப்பார்கள். இந்த பள்ளியிலே ஒரு முக்கியமானது வேல்யூ அண்ட் எத்திக்ஸ். இந்தியாவிலே இன்றைய அளவிலே, தமிழ்நாட்டிலே இன்றைய அளவிலே வேல்யூ அண்ட் எத்திக்ஸ் கம்மியாகி கொண்டே இருக்கிறது. இது வருத்தப்படக்கூடிய செயல். ஆனால் இந்த மந்தன் போன்ற பள்ளிக்கூடங்கள் இந்த வேல்யூ அண்ட் எத்திக்ஸுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நல்ல விதத்திலே அந்த குழந்தைகள் பள்ளியில் படிக்கும் போதும் சரி, பள்ளியை விட்டு வரும்போதும் சரி, ஒரு நல்ல இந்திய குடும்பங்களை உருவாக்குவதற்கு முயலுகின்றன. இது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். நான் இப்பொழுது சில விஷயங்கள் இந்த குழந்தைகளுடன் பேச விரும்புகின்றேன். குழந்தைகளே, உங்களது எதிர்காலம் வளமான எதிர்காலம். உங்களால் எல்லா சோதனைகளையும் சந்திக்க முடியும், சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்ற முடியும். சில ஆலோசனைகள், நான் அட்வைஸ் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பிடிக்காது. சஜஷன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இல்லையா, அத மாதிரி நான் ஒன்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எங்களை விட அடுத்த ஜெனரேஷன் புத்திசாலிகள், இப்போது இருக்கின்ற குழந்தைகள் மிக 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 இன்டெலிஜென்ட், புத்திசாலிகள். நமது ஈகோ நம்மை பர்மிட் செய்யாது அவர்கள் புத்திசாலி என்று ஒத்துக்கொள்ள. ஆனால் ஒத்துக்கொள்ளதான் வேண்டும். ஏன்னா எனக்கும் ஒரு கிராண்ட்சன் கிராண்ட் டாட்டர் இருக்காங்க. நான் படிக்கும்போது குதிரையோட குட்டி பேர் என்னன்னு தெரியாது, பசுவோட குட்டி பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது. இப்பொழுது எனது கிராண்ட் டாட்டர் எனக்கு டெய்லி டீச் பண்றா, நீ படிக்கலையா கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் தலைமுறை நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும்போது பெற்றோர்கள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டோம். நாங்கள் வளர்ந்த பின்னும் எங்களது பேரன் பேத்தியர்கள் சொல்வதை கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதெல்லாம் நாலெட்ஜ், எம்பவரிங் தேவை. ஸோ மாணவ மாணவர்களே, எதிர்காலமானது வளமான எதிர்காலம். அந்த எதிர்காலத்தை நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறது. இப்போ எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன், அமெரிக்காவிலே ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் அவர்கள் டாரிஃப் என்ற ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறார். சைனாவிற்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு ரணகல போர் நடக்கின்றது. அமெரிக்கா 104% வரி உயர்த்தினால் சைனா 84% வரியை உயர்த்துகிறது. பார்க்கலாம் சைனா என்ன செய்தது, நீ வரியை உயர்த்துகிறியா, நான் செய்கிறேன் என்று அமெரிக்கர்கள் நடத்தும் பல்வேறு தொழில்களிலே பல்வேறு தடைகளை கொண்டு வந்து விட்டது. அமெரிக்கா சைனாவில் எந்த தொழிலும் செய்ய முடியாது, அந்த அளவுக்கு கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள், இந்த சண்டையிலே வெதர் 3வது உலகப் போர் தொடங்குமா என்று பொருளாதார மேதைகள் திக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும்
ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் இந்தியாவின் மொத்த ஏற்றுமதி அமெரிக்காவிற்கு 2% அதுக்கு குறைவாக தான் இருக்கிறது. இந்தியா அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது, இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால இந்தியா பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். குழந்தைகளே, ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன அப்டக்கிள் வந்தாலும் அப்டக்கிள்லேருந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, அதை உங்கள் பள்ளிக்கூடம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. படிப்பதை நிறுத்தாதீர்கள். அதுவும் 10வது 11வது குழந்தைகள் தமிழ் ஆங்கில செய்தித்தாள்களுடன் ஒரு பிஸ்னஸ் நியூஸ் பேப்பர், எக்கனாமிக் டைம், பிஸ்னஸ் லைன், பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட், மின்ட் ஆகிய ஏதாவது ஒரு பத்திரிகையை படியுங்கள். சமூக நடப்பு, பொருளாதார நடப்பு என்ன நடக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். பி பாசிட்டிவ். எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இருக்காதீங்க, ட்ரீம் பண்ணுங்க. நாம் என்ன வர வேண்டும். நாங்கள் குழந்தையா இருக்கும்போது எங்களது பெற்றோர்கள் தீர்மானித்தார்கள் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று. இன்றைய குழந்தைகள் தாங்களே தீர்மானித்துக் கொள்வார்கள். ட்ரீம் பண்ணுங்க. ஆனால் திரு அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னது போல ட்ரீம் என்பது தூக்கத்தில் வருவது அல்ல. ட்ரீம் என்பது உன்னை தூங்க விடாமல் தட்டி எழுப்பும். அந்த ட்ரீம் பண்ணா போராது. அந்த ட்ரீமை நிறைவேற்றுவதற்காக என்னென்ன முயற்சிகள் செய்ய வேண்டுமோ அத்தகைய முயற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். நல்ல எதிர்காலம். உங்களது பொறுமையை சோதிக்க விரும்பவில்லை. இந்த பள்ளியில் சேர்ந்த மாணவர்கள் திறம்பட செயல்படுவார்கள் அண்ட் இந்தியாவிற்கு பெருமையை தேர்வார்கள் என்பதில் என முழு நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. நன்றி, வணக்கம். சுந்தரராஜனுடைய அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் இது என்னென்னா, சிஐஐபி, ஏசிஎஸ் அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்பிஐ கான்ஸ்டியூட் பண்ண கமிட்டி, கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஷ்யூஸ் என்னென்னவோ அதுக்கெல்லாம் ஹி வாஸ் தேர். அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்கர்ஸ், லைக் ஹி வாஸ் தேர் ஃபார் a long time, 9 years he worked. தாராவி ஸ்லம்ஸ்ன்னு சொல்கிற பாம்பேயில் ஃபஸ்ட் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணது சுந்தரராஜன், இந்தியன் பேங்க்ல. அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் நம்ம சொல்கிற அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்துல ஒரு பேங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி ஃபஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி, ஃபஸ்ட் பேங்க் பிரான்ச் இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹீ டிட் ஆல் தட். அந்த மாதிரி வேரியஸ், ஹீ இஸ் ஆன் இண்டிபெண்ட் மெம்பர் ஆஃப், டைரக்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ. அதனால் இப்போ வாட் எவர் ஹி ஹஸ் செட், இட் வில் பி definitely useful to our children and teachers and parents. So apart from that, we have award ceremony. Gana and others, whoever is sitting there can come to the front. And our Gana அந்த மாதிரி ஒரு 5 குழந்தைகள் 6 குழந்தைகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ரெண்டரிங் இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து 4 of our children have scored highest mark in the world in the year 23-24 இதில் போர்டு எக்ஸாமில். and 2 of them scored highest mark in India. So this is what our children can do, our teachers can do, and your children can do, and our children can do. And you can, if you support, definitely அடுத்த இந்த குழந்தைகளும் அதே மாதிரி மார்க் வாங்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. apart from that, there are number of children who have scored more than 99%, 98% எல்லாம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கா. and apart from that, I can tell you this, the 12th standard குழந்தைகள் ரிசல்ட் வந்து உடனே they secured admission in universities. அந்த மாதிரி மார்ச் பிகினிங்கில் ரிசல்ட் வந்தது. மார்ச் பிகினிங்லேயே அவங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் வந்துடுது. ஸோ they don't have to wait for the CBSE ரிசல்ட் வந்து எல்லாரையும் ரேங்க் பண்ணி டெஸ்ட்டை வச்சு இது எதுவுமே வேண்டாம். இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி they have got secured admission in
universities. So I now request Geeta teacher and Shobana teacher to take the stage. Thank you. Before we start with the award ceremony, like Sir said, we would like to appreciate children of 12th who have just passed off our school, Ganadaksha, Rajarajan, Lohit, Nitin and Suhasni, who have been with us during this annual day and who has helped us quite a lot. A big applause for these children. They volunteered on their own and they were with us for the whole day, sometimes even skipping their lunch and helping us completely for in all the preparation and rendering of all the audios, videos and editing as well. We'd like to appreciate Yatra, who helped us in all the choreography. She had an eye-opener when she started teaching LKG, UKG and first standard. How difficult it was. She said, oh, teacher, it was so difficult. So, thank you very much, children. Thank you. Year after year, Manthan children have been doing extremely well in their EdExcel exams, in the IGCSE EdExcel exams. The results for 23-24 are out, and our children have been world toppers or country toppers in various subjects. We now call upon these children, and I request our chief guest, sir, to give away the award to these children. Aditya, he scored the highest mark in the world, along with the shield and the medal that the EdExcel people have given him. The school gives him a cup and 7,500 rupees in cash. He's the world topper in mathematics. Following Aditya is Akshata B, world topper in physics, with an award of 7,500 from a school, a trophy, and the medal from the EdExcel as well. The trophy is from the school, the medal, and the certificate from EdExcel. Next is Bala Murugan. He's the country topper in geography. He's been awarded 5,000 rupees from school, a medal and certificate from the EdExcel UK, as well as a trophy from our school. Harshit, he's the world topper in English. With an award of 7,500 rupees, the medal, trophy, and the certificate as well. Harshit is also the country topper in history and has been awarded 5,000 rupees.
Niveda is a world topper in Tamil. She's been awarded a cash award of 7,500 rupees. We request all the prize winners to come forward and take a photograph, please, along with Sir and Geeta teacher and our chief guest, sir. Thank you, children. Thank you, sir. Year after year, we have been enjoying Annual Day, Sports Day. Children have been getting opportunities to take part in inter-house competitions. Behind all this, there is one superwoman in our school. Children love her geography classes. They love her Home Alone classes. Now, with a heavy heart, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசினா என் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துடும், அதனால் I try to hold on. This superwoman is compelled to move to Bangalore to take care of her duties, domestic duties. இந்த ஸ்கூலில் வேல்யூஸ் கற்றுத்தரும் குழந்தைகளுக்கு. மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஸோ முதல்ல தாய் தகப்பன் பார்த்துக்கணும். நம்மளோட கல்ச்சர் கலாச்சாரம், அடுத்தது குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கணும். இதெல்லாம் போக பெண்கள் படித்து அந்த படிப்பு வீணாக்காமல் அடுத்தது சொசைட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி. ஸோ படிக்க வச்சது வீணாக போகக்கூடாது. அது இட் ஹேஸ் டு கம் பேக் டு சொசைட்டி இன் ஒன் ஃபார்ம் ஆர் தி அதர். சம் ஆஃப் அஸ் go for corporate world, some of us take to service industry, some of us take to this kind of a institution where we give back to the society in a different form, create leaders. And this superwoman who's taken multiple roles, இவளோட மல்டிபிள் ரோல்ஸை நாங்கள் பார்க்கணுன்னா எடுத்து we have to continueனா we have to deploy 4 பேர் 10 பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணணும். நாங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது. The roles are all distributed. We are forever indebted. Children love her. Guess who this is, children? Parents, louder. Louder. Still louder. May I request Shobna teacher to please come onto the stage, and I request Mrs. Padmini ma'am, Dr. Padmini ma'am and Swaminathan sir to facilitate her. Our token of love, our token of gratitude, I don't know what to say. I, for one, who's been here since the conception of Manthan Vidyashram, have learned a lot from this superwoman, from Shobna. I request our parents, our guru of this institution, Dr. Padmini ma'am and Swaminathan sir, to come onto the stage and felicitate her. I can make out who those yay, ooh and all that sound from there cheering. She deserves it with all love and affection on behalf of Manthan family. This small token of love for her. Thank you, Shobna teacher.
Continue to inspire us, continue to be with us, though you're in Bangalore, it's not far away. I think she'll come every year, don't worry. At least for sports day, annual day and all that, she'll come. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, teacher. Up next is a high-energy performance that celebrates resilience, unity, and the unstoppable drive to overcome challenges. Titled Dynamic Beats, this vibrant act is a display of strength, determination, and perseverance. Performed by the spirited children of Class 1 Sabarmati, this act is filled with passion and energy, reminding us that every journey, no matter how difficult, can lead to victory when faced with the courage and unity. Let's cheer them on as they bring this universal call of action to life, celebrating the power to rise up and conquer. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tango, eh, eh, tango. Wow, I wish we could have edited the song as this one for Manthan. It would have been great. Request their event coordinator, Sheena teacher, Shruti teacher, and Umama to join the children for a photograph. ஆஹா, என்ன ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி. மிக்க நன்றி மாணவ மாணிக்கங்களே. இப்பொழுது அழகிய பழமையான கோவில்களையும் கோபுரங்களையும் கொண்ட பிருந்தாவனத்தை பற்றி பார்ப்போமா? பிருந்தாவனம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது குழந்தை பருவத்தில் கோபியர்களுடன் விளையாடிய தலமாக கருதப்படுகிறது. கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி போன்ற விழாக்களின் போது பிருந்தாவனத்தினுடைய கலாச்சார வாழ்வின் இழைகள் வெளிப்படுகின்றன. அத்தருணத்தில் கோலாட்டம் என்பது கொண்டாடப்படும். அது ஒரு துடிப்பான பாரம்பரிய குச்சி நடனம். நம் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணரின் கதைகளை விரும்புகிறோம் அல்லவா? இப்போது 3ஆம் வகுப்பு ஷராவதியை சேர்ந்த சிறிய கிருஷ்ணர்களையும் கோபியர்களையும் வரவேற்போமா? இந்த சுட்டிகளின் நடனத்தை மனம் மகிழ்ந்து ரசிப்போம் வாருங்கள். ஆ
வந்தார் கனகச் சிலம்பும் ஒலிக்கும் காடும் மேடும் பூத்திருக்கு கனக குழரும் வந்தார் கனகச் சிலம்பும் ஒலிக்கும் ஆலிலை கண்ணா வேகமாக நீ உடன் நாடாயோ பாடாயோ ஓடி வாராய் ஆலிலை கண்ணா வேகமாக நீ உடன் நாடாயோ பாடாயோ ஓடி வாராய் சுமைகள் மறைந்து விடும் இடர்கள் விலகி விடும் நீ வரும் வேளையிலே சுமைகள் மறைந்து விடும் இடர்கள் விலகி விடும் நீ வரும் வேளையிலே ஆலிலை கண்ணா வேகமாக நீ உடன் நாடாயோ பாடாயோ ஓடி வாராய் ஆலிலை கண்ணா வேகமாக நீ உடன் நாடாயோ பாடாயோ. This beautiful dance choreographed by Araga teacher and Bhuvneshwari teacher, and hence I request them to join the children for the photograph. Up next, we have a powerful performance that echoes strength, unity, and the unstoppable spirit of women. Titled Nari Ki Hunkar, meaning the roar of women, it's more than just a performance. It's a call for justice, courage, and standing up for what's right. Performed by our talented children of classes 4 to 9, this performance showcases the fierce energy, resilience, and the determination that lies within all of us. As they take the stage, they remind us that change begins with courage, and with that unity and strength, we can overcome any challenges. Let's cheer them on as they embody the spirit of empowerment and show us that nothing is impossible when we stand up for what's right. हाथों में पिघलता है लोहा ना उम्मीद न कोई लकीर मेरा सब कुछ मेरा हौसला हिम्मत है मेरी तकदीर मुझे कम न किसी से आकियो मुझे कम न किसी से आकियो तू न जाने पागलपन धरती मेरी मेरा आसमां जाएगा छिपने तू कहाँ मन जंगल में आग है मिट जाए तेरा निशान फैसला हो जाने दे जी लेने दे मर जाने दे इस रात को गुजर जाने दे मत रोक सुबह को आने दे अब जीत हो चाहे हार हो पर खत्म ना होगी जंग गुलाबी गुलाबी Wow, wow. The roar of the woman. This beautiful dance choreographed by Bhargavi teacher
and Devika teacher. Request them on the stage. So by now you would have understood, parents, that teachers here don't just teach subjects. They're great choreographers as well. They're multi-talented. The parliament is the heart of the Indian democracy. Targeting the parliament is striking at the very root of democracy. And that's precisely what happened on 13 December 2001. Their intention was to harm political leaders and unsettle the democracy of the nation. Terrorist groups armed with rifles, grenades, and explosives stormed our parliament. But their efforts went in vain due to the dedication of Indian CRPF forces. One of the many brave officers was Kamalesh Kumari. Through her presence of mind and in spite of not having any arms, she managed to pass on vital information at the right time to other constables before giving up her life. She was the only woman constable to have received the Ashok Chakra for her sacrifice. Children of class 4 to class 12 showcased this real-life incident through a drama titled A Vismaraniya Shaheed. CRPF की जय हो। आज 13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह है। रोज की तरह आज भी पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स की डिस्कशन चल रही है। हमारे जर्नलिस्ट पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर देश में चल रहे विषय के बारे में खबर दे रहे हैं। निहारिका, can you tell us what's exactly happening there and what's on the table for discussion today? हाँ विशाल जी, हमने सोचा तो था हर रोज की तरह ही होगा, लेकिन आज की सुबह एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ है। कई सीआरपीएफ मेंबर्स की जान गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से हलचल मच गई है। क्या बता सकते हैं पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? मैं आप लोगों को अभी कुछ नहीं बता सकता। क्लियर द वे। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है और लोगों को स्ट्रेचर में ले जा रहे हैं। Oh my God, could you just give us some more details, please? अच्छा हुआ कि आज का पार्लियामेंट सेशन 11 बजे आधे में ही रोक दिया गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी पार्लियामेंट से जा चुके थे। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत निकलने वाले थे। 11:30 को एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रखा है। टेक अ लुक एट द कैमरा फुटेज वी हैव फॉर यू। अरे भैया, क्या आपका नाश्ता हो गया? हाँ, मेरी पत्नी तो गाँव गई है, तो मुझे बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ा। रुकिए प्लीज, क्या आप लोग अंदर आने का परमिट का दिखा सकते हैं? हम वीआईपी है वीआईपी, हमें परमिट गिरमिट की कोई जरूरत नहीं, समझे? ठीक है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। रुकिए, मैं आपको चेक करना चाहता हूँ। एक बार तो बोल दिया ना, हम वीआईपी हैं। अच्छा, जाइए प्लीज। अरे, ये सफेद एम्बेसडर इतनी तेजी से क्यों आ रही है? अभी तो सभा खत्म हुई है, कुछ तो दाल में काला लग रहा है। रुकिए, परमिट कार्ड दिखाइए प्लीज। हमारे पास परमिट कार्ड नहीं है, क्या करोगे तुम? फिर मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती हूँ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम तो अकेली हो, तुम क्या कर पाओगी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी सीआरपीएफ की शक्ति है। हम पार्लियामेंट पर कब्जा करेंगे और भारत को अपनी ताकत दिखाएंगे। कमलेश कुमारी कॉलिंग कंट्रोल रूम, गेट नंबर 1 अंडर टेररिस्ट अटैक। आई रिपीट, गेट नंबर 1 अंडर टेररिस्ट अटैक। आप लोग संसद की प्रवेश द्वार पर जल्दी आइए। चलो, कमलेश कुमारी से सूचना मिली है, आतंकवादी इस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हमें होशियारी से अलर्ट होकर उनका सामना करना चाहिए। और हाँ, उनके पास राइफल, बॉम्ब और एक्सप्लोसिव्स है, जरा ध्यान से। लगता है मैं पार्लियामेंट के अंदर घुस नहीं पाऊंगा। हमने पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स को हॉस्टेज बनाकर गवर्नमेंट से हमारी डिमांड पूरी करवाना चाहते थे, लेकिन ये तो पूरा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करके जान देना ही बेहतर है।
The attack was aimed at crippling Indian democracy by targeting the country's top political leaders. Kudos to our CRPF team who saved our parliament members from the bomb blast. They quickly closed all the gates, ensuring no access to any of the building gates. Jai Hind. कमलेश कुमारी सीआरपीएफ कांस्टेबल के साहसी कर्म और बलिदान के लिए उसके पति अवधेश कुमार को राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा है. Solemn remembrance of the 2001 Parliament attack, India honors Kamlesh Kumari, the only woman posthumously awarded with the Ashok Chakra for her bravery on that fateful day. On knowing the fact that Afzal Guru's family members had applied for mercy petition and that his hanging was put on hold, the CRPF family members returned the awards to the president on 13 December 2006. They took it back only on 30th March 2013. चलिए देखते हैं इसके बीच में क्या हुआ. आज 4 साल हो गए हमारे परिवार वालों को शहीद हुए. मैंने सुना कि अफजल गुरु के परिवार वालों ने उसकी जान बख्शने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मर्सी पिटीशन दिया है. लोग इस अन्याय पर अपनी आवाज ही नहीं उठा रहे हैं और ये पार्लियामेंट के लोग सिर्फ हमारे लोगों के सैक्रिफाइस के कारण ही जीवित हैं. मेरे मन को एक प्रश्न बार बार सताता है, ये लोग अफजल गुरु को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाते? मैं अपनी पत्नी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, जिसने देश और नेताओं को बचाने के लिए महान कार्य किया है. कमलेश कुमारी और सीआरपीएफ कांस्टेबल्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे नहीं थे. चलिए हम सब मिलकर अशोक चक्र सरकार को वापस दे देते हैं. जो जनता की सुरक्षा के बलिदान को महत्व नहीं देते, इसे हमें क्या फायदा. हमारे साथ अन्याय हुआ है. अफजल गुरु को फांसी होनी ही चाहिए और सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को महत्व मिलना ही चाहिए. Value the sacrifice of CRPF constables and their family members. Hang अफजल गुरु, hang अफजल गुरु. अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाओ, अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाओ. हमें ये पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें ये आदर नहीं चाहिए. ऑर्डर ऑर्डर. हम राष्ट्र के हित में यह डिसीजन लेते हैं कि अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 में फांसी पर चढ़ा दिया जाए. कोर्ट डिसमिस्ड. कमलेश कुमारी की कहानी हमारी सुरक्षा बलों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है. आइए हम उनकी बहादुरी को याद रखकर सम्मान दें. I wonder what was running in the veins of the brave Kamlesh Kumari. Ask yourself this question. Would you have had the courage to do what she did if you were in her shoes? One need not sacrifice their life or belong to the CRPF to prove their patriotism. We only need to carry the spirit of patriotism in all walks of life. Looking up to such role models will help us emulate their characteristics in us. And I hope her story will be remembered for many more years to come. This real life story was directed by Sudha teacher and Ragini teacher, and I request them on the stage. தம் இன்னுயிரை துச்சமாக எண்ணி சேவை செய்யும் நல்ல உள்ளங்களை பற்றி மிக அருமையாக மனம் நெகிழுமாறு நாடகத்தை நடத்தினர். நாமும் நல்லவற்றிற்காக நம் கரங்களை கோர்ப்போம் என்ற உணர்வினை ஏற்படுத்தியது இந்த நாடகம். அடுத்து நம் எல்கேஜி யமுனா மழலைகள் ஒரு நடனத்தின் வழியாக போகி பண்டிகையில் பயன்படுத்தப்படும் நாட்டுப்புற இசைவாத்தியமான பறையின் சிறப்பை வெளிப்படுத்தப் போகிறார்கள். பறை என்ற சொல்லின் பொருள் என்னவென்று தெரியுமா? பறை என்றால் பேசு என பொருள்படும். இது அறை என்ற சொல்லிலிருந்து தோன்றியது. பண்டைய கால தமிழர்கள் விழாக்களுக்கு பறை அடிப்பதை அவர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் முறையாக கண்டனர். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் போகி. குப்பையை எரிப்பது மட்டும் போகி அல்ல, நம் தீய எண்ணங்களை எரிவதும் போகியே. வாருங்கள் நடனத்தின் எழிலை ரசிப்போம்.
Absolutely amazing by these LKG kids. Request their dance coordinator, Kavita teacher, Durga Lakshmi teacher, and also Samandima to join them for the photograph. Up next is an amazing dance to be performed by children of classes 4 to 12. Based on a soulful Hindustani classical piece, this beautifully evokes the mood of the monsoon through its powerful vocals and rich musical arrangement. The song is sung in the Megha Malha Raga, which brings rain when sung. It is also scientifically proven as it is an impact of the rhythm. The Kathak dance and the Megha Malha Raga is truly a treat to our eyes and ears. Let's welcome the children of classes 4 to 12 for a graceful performance. Thunder Agents. गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो रे निसारे मम मने मम निसारे सा निसारे मम मने मम निसारे इस रुत के संग रंग हरित रंग में धरा इस रुत के संग रंग हरित रंग में धरा सब विहंग आज रंग देख रंग ये हरा इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले घुमण घुमण काली घटा घुमण घुमण काली घटा रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धड़के धड़के झन 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 जल बरसे गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी धमक दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी And their choreographer, Manju teacher and Meenakshi teacher. Please request your presence on the stage, please. Thank you for the amazing dance, friends. Lined up next are the class 1 Mahi children eagerly waiting to perform a dance on the Veer Marathas. It showcases the resilient lives of the Marathas and how their kingdom flourished. The Marathas had been a great influential power in our Indian history and did not give up their core moral values under any circumstance. The empire, under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is known for his military tactics and administrative reforms, marked the beginning of the Maratha resistance against the Mughal Empire. Let's travel back to the past, to the Maratha kingdom, pride of pride, the great Marathas. बुंदेलखंड से सरदार
गोविंद पंत बुंदेले, सरदार बलवंतराव मेहंदड़े, ग्वालियर से सरदार जनकोजी शिंदे और सरदार दत्ताजी शिंदे, इंदौर से सरदार मल्हार राव होळकर। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। Thank you, Veer Marathas. And I request the event coordinator, Devi Gayatri teacher, Anuma and Shobna to join for a photograph. Coming up next is a vibrant and energetic dance performance that celebrates the spirits of sportsmanship, unity and national pride. Presented as part of an annual day event, The Journey of the Game Changers, this performance highlights the importance of sports and fitness in shaping strong minds, resilient bodies and confident individuals. Inspired by the anthem, Chalo India, Khelo India, the dance reflects the heartbeat of a nation that lives and breathes each game. It is a tribute to every player, every fan, and every dreamer who believes in rising, striving, and achieving together. With powerful movements and uplifting music, this performance reminds us that true game changers are made through discipline, teamwork, and an unshakable spirit. Please join me in welcoming the children of Class 3 Kabini as they take the stage with their dynamic dance performance. भर के खेलो, खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। अपने हुनर को आज दिखला भी दो, दिल से खेलो। तुम में वो बात है, हम सभी साथ है, दिखला भी दो। खुद पे कर लो यकीन, क्या तैयार हो सभी। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। आसमां को छूने की, हर पल जीने की ख्वाहिश रखो। तुम में वो बात है, हम सब
भी साथ है दिखला भी दो देश के नाम को ऊंचाई पर ले चलो खेलो इंडिया जी भर के खेलो खेलो इंडिया दुनिया को जीतो खेलो इंडिया जी भर के खेलो खेलो इंडिया दुनिया को जीतो. Thank you, children. That was amazing. India will not just breathe only IPL and cricket, we will on all other sports as well. Request Hemlata teacher and Sudha teacher, who's been the event coordinator, to join them. Along with them, Anuma will join them for the photograph this time. Thank you. மக்களிடையே பாகுபாடின்றி மேலிட உதவியது கேடும். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ள திறமையான இளைஞருக்கான அரிய வாய்ப்பை இந்த நடனம் மூலம் தெள்ள தெளிவாக கண்டு கொண்டோம் அல்லவா? இப்போது அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோமா? பரன் மேல் தூக்கி போட்ட தாத்தா பாட்டி காலத்து மருத்துவங்களை உயிர் பெறச் செய்தது கொரோனா. ஒருவரை ஒருவர் கை குலுக்கிய காலம் போய் கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்க செய்தது கொரோனா. மஞ்சளின் மகிமையும் மாட்டுச்சாணத்தின் பெருமையும் இந்த இளைய தலைமுறைக்கு தெரியப்படுத்தியது கொரோனா. இது போன்று ஆண்டோர்களின் அனுபவ அறிவை நாம் அறிந்து கொள்ள ஆடிய நாடன் போன்ற ஆட்கள் அவசியம் தேவைப்படுகிறார்கள். யார் அந்த ஆடிய நாடன் தெரிந்து கொள்ள ஆவலா? அதற்கு 4 முதல் 12 வகுப்பிலான மாணவர்கள் பங்கேற்கும் மருவிய மடச்சாம்பிராணி என்ற நாடகத்தை காணுங்கள். தங்கள் அனைவருக்கும் புரியும். ஆராய்ச்சி மையத்தின் இடைவேளை நேரத்தில் அறிவியலில் பல துறைகளில் ஆய்வு செய்பவர்கள் பலரும் அறிவியலோடு ஆரம்ப கால தகவல்களை ஆராயும் ஒருவரும் சந்திக்கின்றனர். சரி, எங்க இந்த ஆராய்ச்சி ஆடிய நாடன்? அங்க பாருங்க, ஆடிய நாடனே வந்துட்டான். உனக்கு ஆடிய நாடன்னு பேர் வச்சதுக்கு பதிலா ஆராய்ச்சி நாடன்னு பேர் வச்சிருக்கலாம். அவன் பெயரையும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டான்டா. நாடன்னா என்னன்னு தெரியுமா? என்ன மக்களே, உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி, நானே சொல்றேன். நாடன்னா அரசனாம். என்னங்கடா, என்னை வச்சதும் காமெடி கீமெடி பண்ணலையே. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா, போன மாசம் பழமொழியை ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தல்ல. ஆமா ஆமா, ஆடி காற்றில் அம்மியும் பறக்கும். இந்த பழமொழியில ஒரு சொல் மருவி பொருளே மாறி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சானா பாத்துக்கோங்களேன். மருவி இருக்குன்னா காலப்போக்குல தவறா மாறி போனதுன்னு அர்த்தம். ஓ அப்படியா? நான் சொல்றேன். வீட்டுல இருக்கும் அம்மிக்கல்ல வெளியில இருந்து காத்து வந்து பறக்க செய்யும், அதானே இதுக்கு அர்த்தம். அதான் இல்ல, ஆராய்ச்சி செஞ்சு எப்படி கண்டுபிடிச்சான் தெரியுமா? ஆடி காத்துல அம்மை நோயும் பறந்து போகுமா. இதுதான் உண்மையான பொருள். இது என்ன பெரிய விஷயம்? எனக்கும் நேரம் வந்தா நானும் ஆராய்ச்சி செய்ய போறேன். யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வராதா? இந்த பழமொழி நீ சொல்றதுக்கான பொருளே இல்ல. என்னடா இவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விளக்கத்தை வச்சிருக்கான். பின்ன எதையும் சரியா தெரிஞ்சுக்காம பேசக்கூடாதுல்ல. ஆனா பசு, ஆனைனா பசுவின்னை, பூனைனா பூலிருந்து கிடைக்கிற தேன். ஓடி ஆடி நல்லா வேலை செய்யற காலம் வரைக்கும் நெய் அதிகமாகவும், வயசான காலத்துல எளிதில் செரிக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் உள்ள தேன் அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பொருள். சூப்பர்டா, உன்னை என்னவோ ஏதோன்னு நினைச்சேன். சரி சரி, நான் சொல்ற இந்த பழமொழிக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சா எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லேன்டா. எங்க வீட்டுல கேழ்வரகு கூழ் குடுப்பாங்கடா. எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. நான் குடிக்கலனா கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்கடா. இந்த பழமொழியில நல்லதை ஏத்துக்க மாட்டோன்னு தவறான புரிதல் இருக்கு. கழுன்றது ஒரு வகை கோரைப்புல். அந்த புல்லுல பாய் தச்சு படுத்தா கற்பூர வாசனை வரும்ன்றதுதான் உண்மை. எதுக்குடா கோர புல்லு பாய்? புத்தகத்தை எடுத்தா தன்னால தூக்கம் வருதுடா. எங்க வீட்டுல என்ன கும்பகர்ணன்னு தான் கூப்பிடுறாங்க.
இவன் வேற நேரங்காலம் தெரியாம இவ்ளோ நாளா இது தெரியாம மடச்சாம்பிரானே இருந்திருக்கிறோமே. இந்த சொல்லையும் நம்ம தவறாதான் பயன்படுத்துறோம். என்னடா சொல்ற? மட சாம்பிராணினா மட பயலேன்னு தானே அர்த்தம். அப்படி இல்ல, மடப்பள்ளியில நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லி விளக்குறேன், கேளுங்க. மடப்பள்ளினா கோவில்ல சமையல் செய்வாங்களே அந்த இடம் தானே? ஆமா, சரியா சொன்ன. அந்த இடத்துல நிறைய பேர் சாப்பிட வருவாங்க. நவீன சமையல்காரர்களை விட பழங்கால சமையல்காரர்களுக்கு நிறைய சிரமம் வந்ததாம். விறகு அடுப்பில் சமையல் செய்வதால் வரும் புகையால் விரும்பத்தகாத சூழலையும் கடுமையான உடல் அபாயங்களையும் எதிர்கொண்டனர். முனியா, பருப்பு வெந்துச்சா இல்லையா பாரு. பருப்பு வெந்ததோ இல்லையோ, நான் தான் வெப்பத்துல வெந்துட்டு இருக்கேன். இங்க மட்டும் என்ன வாழுது? புகையினால நொந்துட்டு தான் இருக்கேன். வீட்டுக்கு போனா ஒரு நாள் சமைக்கிறதும் போதும், 4 நாள் படுத்துட்டு உசுர வாங்குறதும் போதும்னு திட்டுறாங்க. என்னம்மா சமையல் தயாரா? இதோ தயாராயிட்டு இருக்குங்கம்மா. சட்டு புட்டுன்னு சமையல் முடிங்க, எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரிம்மா சரிம்மா. என்னப்பா இப்படி இருமின் இருக்கேள்? ஏதாவது மருந்து சாப்பிட கூடாதோ? பார்க்காத மருத்துவர் இல்ல, சாப்பிடாத மருந்து இல்ல, எதுவும் சரியாகலங்க. இந்த புகையினால நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டதுதான் மிச்சம். எப்படி இருந்தேன்னா புகையினால இப்படி ஆயிட்டேன். அடப்பாவமே. சரி, இதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்றேன். குப்பமா, மரத்துல சாம்பிராணி இருக்கும் பாரு, அதை எடுத்துட்டு வா, விறகடுப்புல போடுவோம். இதோ எடுத்துட்டு வரேங்க ஐயா. சமையல்காரரே, இந்தாங்கோ, இந்த சாம்பிராணிய விறகடுப்புல போடுங்கோ. ஆஹா, இப்ப நல்லா சுவாசிக்க முடியுது, இருமலும் குறைஞ்சிடுச்சே. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. தொண்டையில கிச்சு கிச்சா? சாம்பிராணி புகைய போடுங்க, கிச்சு கிச்ச போக்குங்க. இதே போன்று சமையல் செய்யும் போதெல்லாம் அடுப்பு சாம்பிராணியை போட்டு செய்ய தொடங்கினர். இது நாளடைவில் பொதுமக்களிடையே தவறான கருத்துகளுக்கு வழிவகுத்தது. சமையல்காரர்கள் உணவின் வாசனைக்காக மட்டுமே சாம்பிராணியை நெருப்பில் சேர்க்கிறார்கள் என்று மக்கள் நம்பத் தொடங்கினர். இதனால் மக்கள் ஏளனம் செய்தனர். என்னப்பா நீங்க சாம்பிராணி குழம்பா செய்றீங்க? சாம்பிராணி வாசமா வருது. முருங்கைக்காய், மாங்காய், கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு சாம்பார் செஞ்சா சும்மா எப்படி மணக்கும் தெரியுமா? நீங்க வாசத்தை தான் பாக்குறீங்க, நாங்க எங்க சுவாசத்தை பாக்குறோம். சமையல் வேலை முடிஞ்சு போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. சமைத்த உணவை ருசித்து பார்க்க இலையை போடடி. ஆரம்பத்தில் சுகாதார அபாயத்திற்கு தீர்வாக இருந்த சாம்பிராணி புகை நாளடைவில் மக்களின் தவறான புரிதலால் முட்டாள்தனம் என முத்திரை குத்தப்பட்டது. அடேங்கப்பா, மட சாம்பிராணிக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு கதையா? நீ பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் தான்ப்பா, நாங்க ஒத்துக்கிறோம். எதையும் சரியா தெரிஞ்சுக்காம புரிஞ்சுக்காம தவறான கருத்துக்களை பரப்பிட்டு இருக்கோம். நமது முன்னோர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு காரண காரியத்தோட தான் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. நம்மள சிலர் நவநாகரிகன்ற பேர்ல எல்லாத்தையும் அலட்சியப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இனியாவது மொபைல் போன் சொல்ற மட்டும் கேட்காம நம்ம முன்னோர்கள் சொல்றதையும் கொஞ்சம் கேட்டுக்குவோம். நாங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், அப்போ நீங்க பழமையை புரட்டுவோம், அறிவோடு வாழ்வோம். ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும், அதுதாண்டா வளர்ச்சி. உன்னை ஆசையோடு ஈன்றவனுக்கு அதுவே நீ தரும் மகிழ்ச்சி. நாளும் ஒவ்வொரு பாடும் கூறும் காலம் தரும் பயிற்சி. உன் நரம்போடு தான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி. Event coordinators for this wonderful play, Kulanji Devi Asriye and Jayashree teacher, request your presence on the stage. ஆஹா, அருமையோ அருமை. மட சாம்பிராணிக்கு பின் இப்படி ஒரு கதையா? நம் எல்லோருக்கும் இதை தெரியப்படுத்தியதற்கு மிக்க நன்றி மாணவர்களே.
சமீபத்தில் நானும் சாம்பிராணியை பற்றிய ஒரு ஆர்டிக்கலை படித்தேன். அதில் நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் தெரியுமா? பென்சாயின் அல்லது பென்சமின் என்பது ஸ்டைராக்ஸ் இனத்தை சேர்ந்த மரப்பட்டைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட ஒரு பால்சமிக் பிசின் ஆகும். இதை இந்தியாவில் சாம்பிராணி என்று அழைக்கிறோம். குழந்தைகளும் பெண்களும் தலைக்கு குளித்த பின்னர் அவர்களுக்கு சாம்பிராணி போடுவதும் கோயில் மற்றும் வீட்டில் வழிபாட்டின் போது சாம்பிராணி புகை போடுவதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. கோவில்களில் அபிஷேகத்தின் போதும் நிறைய மக்களின் வருகையினாலும் ஏற்படும் நோய் தொற்றை தவிர்ப்பதற்கு தான் சாம்பிராணி தூபம் போடுகிறார்கள். நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது சாம்பிராணியை எரிப்பதால் கிருமிகளை கொன்று காற்றை சுத்திகரித்து வெளிச்சூழலை உயிரோட்டமாக உணர வைக்கிறது. இனிமேலாவது இயற்கை முறையில் கிடைக்கும் சாம்பிராணியை பயன்படுத்தி நலம் பெறுவோமா? When a jiva loses its way, caught in anger, pride, greed, or illusion, when one is trapped in the darkness of ignorance, it is Lord Shiva who comes to their rescue. He is the compassionate one who accepts all beyond boundaries of caste, creed, or knowledge. He frees them from the clutches of anarthas, the impurities of the heart, and lifts them towards the light. It is he who crushed apasmara, the symbol of ego and delusion, beneath his dancing feet. It is he who embraced Kannappa Nayanar, a simple hunter who offered not gold, not riches, but water from his mouth, meat from his hunt, and even his own eyes, only with love and surrender. Such is Lord Shiva, the liberator of most fallen souls, clad in tiger skin, smeared in sacred ash, adorned with serpents. He walks even in the graveyards to free wandering spirits, ghosts, and forgotten souls, showering his mercy where no one else dares to look. And today, these humble dancers stand before him with nothing but hearts filled with love and gratitude. For such is his compassion, such is his mercy, beyond words, beyond measure. Through this offering, children of class 4 to 12 seek to bow down at his divine feet to celebrate his boundless grace, his unconditional love, and his eternal presence in their lives. Enjoy this performance titled Epitome of Love and Compassion. Lost in darkness, all alone, you held my hand, my Shiva, my very own Shiva, a tiny offering, pure and true, with love and devotion, I bow down to you. With love and devotion, I bow down to you. जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सारे गा मगरे सा पारी सनी पग नी सारी बिगारी सा सानी बगरे सा नी ता सर्वं प्रभुतः
piece, choreographed by Shraddhanjali teacher and Manjula teacher. Request you on the stage, please. I hope you all enjoyed the performances of this evening. Before we move on to the grand finale, I request Geeta teacher to deliver the vote of thanks. Sogamarka, program is coming to an end. We just have the grand finale, the last one now, an offering to our nation, the army members in Bharat. It's an awesome performance. Children, you get your 10 today. They did very well. We just had about 4.5 days to be very, very precise. In between, we did our paper discussion of our final paper, what they had done. They had to see the paper, take feedback. All that also happened in between. And the stage rehearsal was just about 4 days. It's very, very amazing, and I'm thoroughly happy. And kudos to all teachers who worked behind. So, it's really sad, it's coming to an end. On dot, we are actually ahead of our completion. Good evening to everybody. As we bring this memorable celebration to a close, it's my privilege to extend my heartfelt vote of thanks on behalf of the entire school family, Manthan family. First and foremost, sir, romba inspiring andadu. நான் அப்படி ஒரு வாக் போனேன். இப்போ குழந்தைகள் கேட்டா, who's the chief guest today, teacher? அப்படின்னு. I'm sure they would have sat and listened to. They always do. Thank you so much, sir. We are really blessed to have you here today. Our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Sundar Rajan, for gracing the annual day with his presence. Thank you again. A warm thank you to all the parents. When I went round, thank you for your feedback. I went upstairs and I told children that parents were very happy and they did their best. Or kutti vandadu, teacher, at last we did our best today, teacher. Yes, kutti, you did well. So they are all very happy. They are sitting and watching. Sir, anga audio mattu illa sir, adu mattum we need to do something. To our brilliant students, a big thank you to you all for all your cooperation, all the feedback that you took from the coordinators on the stage. The blue mark, red mark, confusion la agama ange ninga vandu na தேடவே கூடாது, நீ தேடுறனே தெரியக்கூடாது. That's how we told them. But you have to position yourself, red crossa, blue dota, red and blue junctiona, அங்க பெயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் நீ தேடுறேன்னு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம். ஸோ ஐ திங்க் they did well. Can you give a big round of applause to our wonderful children? We missed Anush. Anush actually made the backdrop, what you see there for the photograph. Manthan Vidyashram logo oda pannadu Anush. He's also our alumni. He just passed out his 12th. We missed his name. Sorry, Anush. Please join us in the stage tomorrow to get your certificate. A big thank you to all the dedicated teachers, and before that, parents. Thanks. Ungaloda ookkam illana idu eduvume successful illa. For all the parents, grandparents and relatives assembled here, a big thanks to you all for patiently sitting back and watching the show. And to all the dedicated teachers and staff for planning and guiding and preparing our students, our children with such love and care. ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு சொன்னால் குழந்தைய சொல்கிறியே, அது இத்தனை ட்ரை பண்ணித்தே அப்படின்னு தான் சில டீச்சர்ஸோட லுக் இருக்கும். நான் ஏதாவது சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா. ஸோ அந்த அளவுக்கு அன்பு, அந்த அளவுக்கு கேர். We also greatly acknowledge the essential contributions behind the scene from, first I have to thank Mr. Shankar, Lokita and Sai Krish father. அவரோட passion, அவரோட அன்பு for all the students and his regard for Manthan. Thank you, sir, wherever you are. Last time we invited you to the stage but you refused to come.
இந்த வாட்டி நீங்களே எல்லாம் பண்ணலாம் மேடம் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. அண்ட் சம் ஆஃப் இட் ஹி ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ட் அஸ் பர்ச்சேஸ், கெட் அ பர்சன். தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் இன்வால்வ்மெண்ட். வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் யூ ஹவ் டன் இட். தேங்க்ஸ் அ லாட். Mr. Balaji, as usual, thank you for your photography. Mr. Saravanan, thank you so much for your patient and Katala Are Mukkalku we started. Tomorrow morning again we'll start. So please be with us. Again, he'll wait for my signal. In the second, 53 second, 1.52 second, he'll wait. He'll automatically give the rewind. நாங்கள் எங்கே நிறுத்தணும், எந்த குழந்தைக்காக நிறுத்தணும், எந்த பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்தோன்ட்டு அப்படி ஒரு கை காமிச்சா போதும். He will rewind and he will go back to that place. Thanks again for your involvement. Kubendran uncle, I hope you are here. Every year you support us by helping us in parking. And yeah, Ayanar Anna, without saying it goes, he's with us everywhere for all the stage decoration. Yes. Yeah. Manish and Rajagopalan, could you just come out of that curtain? Okay, these are the two children. Please come out. Yeah, two children who are behind the show, closing the curtain, opening the curtain. Thank you so much for your service. And of course, our support staff team, all members of the support staff, they were for arranging all the chairs, CB and Sons. Traffic team, I have to tell you, the whole year they have been working with us. Right where BSV sir, ARP, then you have RPS. எங்களுக்குலாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் தெரியும். அருண், ஷரத் சார், அருண் அண்ட் ரகு, டக்கு டக்குன்னு பேர் சொல்லணும்னா வர மாட்டேங்குது. அப்ரிவேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப மனசில் நிற்கும். சுகுமார், தியாகு, அண்ட் the security here, if I miss somebody, I'm sorry. Yeah, Ganesh and Kartika. And back gate la Ayrama, Ninadu Kalai and RJM teacher for all the dispersal. Every day they took their duty and did it diligently. Thank you, the team. Thank you so much. And admin, of course, AKS, Akila teacher, Sai, KSD and others, Sridevi teacher. எத்தனை கால் வந்தாலும் பொறுமையாக பதில் சொல்லணும். எத்தனை மெசேஜ் லாஸ்ட் மினிட்ல கொடுப்போம். அப்படி நொய் போ எல்லா கோவத்தையும் எல்லா கஷ்டத்தையும் முழுங்கிட்டு they still have to do it. They did it. Thank you so much. And a special thanks to Akila teacher, Mr. Sridhar. Thank you so much for designing the invitation card. Thank you so much. It's wonderful, sir. And above all, on behalf of all teachers, I thank TG sir and ma'am for all the guidance that you've been giving us. On behalf of all teachers, my namaskaram to you both. My namaskaram to one and all present here. Each of us have played a vital role in making the day a grand success, and I hope, as Sundar Rajan sir said, our children will be able to see opportunities, and all the role models that we had today, Kamlesh, Kumari and others, நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா JRD Tata பார்க்கலாம். Please come tomorrow too. Invitation card சொல்லிட்டேன் sir. Yeah, Mr. Kannan, thank you so much. Kannan sir, thank you so much. Kannan வரலையா? Okay, Geeta Audios, thank you so much. சொல்லிட்டேன். Yeah, she's just cautioning me. யாரையாவது விட்டியா அப்படின்னு. Thank you teacher for your. Thank you so much everybody. Have enjoyed the last performance, and I request children after this please to stand and stay in attention position. The dispersal schedule will also be displayed on the screen. Please note the room numbers. It's the east entrance of the east wing, so you can collect children there. Thank you so much. See you again tomorrow. எல்லாருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். மண்டே அன்னைக்கு எல்லாரும் நன்னா செலிப்ரேட் பண்ணோம். Thank you. Balidanam Veer Lakshmanam. Sacrifice is the hallmark of the brave. These words are not just a motto, but the heartbeat of 13 Jammu and Kashmir Rifles, the regiment that stood tall on the frozen heights of Kargil in 1999, where silence of the mountains was broken by betrayal and war. Tonight's performance is not just a dance. It's a tribute to those who climbed the cliffs of Tololing, stormed Tiger Hill, and reclaimed every inch of our land with blood and resolve. Each movement is a memory, each beat a heartbeat from the battlefield. This is the story of those who marched through ice and fire, their rhythm set not by music but by the call of duty. While they fought on the ground, the Indian Air Force launched Operation Safed Sagar, striking with precision from above. Among those stood Captain Vikram Batra. Beside him, countless more officers, fearless and selfless.
As we mark Kargil's triumph, let us not remember. Let us feel, honor, relive their sacrifice through every step. Pledge of eternal gratitude by the children of class 4 to 12. मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, उन्हें हंस के देगी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। Wow. A salute to our brave soldiers. I request their dance coordinator, Raghu Prasanna sir, Sukumar sir, Prem Deepa teacher, and of course Ayanar Anna, who's been helping us right through in all the preparation, to join for the photograph. Ayanar Anna? Meanwhile, I'll just thank class 9 children who have been doing the comparing so well. They actually organized, they helped us, they supported sports events. You must have seen them comparing for the sports team of pre-KG to class 2 and also sports fest of 3 and above. So you must have seen them. Now class 9, they did their comparing today. Good job children. Did well. We'll have class 9 again tomorrow comparing for us. Thank you. It's time for our national anthem. In class, in first floor, please stand wherever you are, please stand in attention. In the corridor too, you can stand in attention. Teachers to please guide them. Stand where you are. Jana Gana Mana Adinayak Jaya He Bharata Bhakya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Bengal Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchala Jala Shitaranga तब शुभ नामे जाहे
तव शुभ आशीष माहे गाहे गव जय दाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பசங்க எல்லாமே அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கம்மியான டைத்துலேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி செம்மையாக ஆடிருந்தாங்க. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். தேங்க்யூ மந்தன். Okay, it was very great, well organized. The one good thing about Manthan is they give chance to every child, and the way they motivate the child to perform on stage was absolutely incredible, right? My cousin sons are studying in different school and they hardly get any chance to perform in any of the cultural. But I should see that Manthan gives a chance to every child and they motivate to them to perform at the optimum level. And the organization was absolutely incredible. Love to see the day 2 program. Thank you. ஒரு விஷயந்தான், மந்தனை பீட் பண்ண மந்தனால் மட்டும்தான் முடியும். நான் ஒரு 13 இயர்ஸாக அந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய டாக்டர் 13 இயர்ஸாக படிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒரு வருஷமும் அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டுருக்கு. இட் இஸ் ஏ ஓப்பன் சேலஞ்ச் டு விஜய் டிவி அண்ட் ஜி டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ். தேங்க்யூ. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. I could see the effort that the teachers and the students have taken. அதுவும் ஒரு 4 நாள் இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா it shows the amount of commitment of the teachers. So it was a wonderful performance. 4 டேஸில் தான் எடுத்தாங்க ஃபுல்லாகவே. 4 டேஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ பண்ணிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி பிக் திங். நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது நான் இங்கே இந்த ஸ்கூலில் இருந்தேன் லாஸ்ட் இயர். அப்போ பண்ணும்போது வீட்டுக்கு லைக் 1 வீக் எடுத்தோம். அப்போ பண்ணும்போது லைக் the quality is almost same. So ஒரு பிக் அப்ளாஸ் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு. இன்னொரு என்ன விஷயம் சொல்லணும்னா, போன வருஷம்லாம் பார்த்தா சீனியர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்களாம் வந்து பல வருஷமாக அவங்க வந்து அவங்களோட சீனியர்ஸ்கிட்ட கொரியோகிராஃபி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. இப்போ அவங்களே போயிட்டாங்க. இப்போ புதுசாக எங்களோட பேட்ச் அவங்களோட சீனியர்ஸ் அவங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு லீடர்ஷிப் எடுத்து அவங்க நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ்லாம் எடுத்து அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி ஃபீல்டில் கொண்டு வந்தது இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது.